హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం కంటెంట్ నెగోషియేషన్ అండ్ అలాగే మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. మనకి ఇంటర్నెట్కి మెయిన్గా 3 పిల్లర్స్ ఉన్నాయి. ఇంటర్నెట్కి మనం త్రూ ఇంటర్నెట్ వర్క్ చేయాలంటే 3 పిల్లర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీసోర్స్ అనేది ఉండాలి, అండ్ అలాగే యూఆర్ఎల్ ఉండాలి, అండ్ యూఆర్ఎల్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకుంది మనకి ప్రెజెంటేషన్ ఉండాలి. రిప్రజెంటేషన్ అంటాం. రైట్, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ మనకి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అంటాం. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే రీసోర్స్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది, యూఆర్ఎల్ అనేది ఓకే, యూఆర్ఎల్ యూస్ చేసి మనం డేటాని గెట్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కంటెంట్ని తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం ఏ ఫార్మాట్లో మనకి డిస్ప్లే చేయాలి అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది. రైట్, సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ రీప్రజెంటేషన్ అనేది కొంచెం లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది. రైట్, అండ్ అలాగే రీప్రజెంటేషన్ అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది మోడర్న్ వెబ్. క్లియర్? అండ్ అలాగే ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు చాలా వరకు పీపుల్ అనే వాళ్ళు మనకి ఓన్లీ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్సే కాదు, డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్సే కాకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డివైసెస్ అనేది యూస్ చేస్తున్నారు. ట్యాబ్ కానీ, మొబైల్స్ కానీ, లైక్ రైట్. అండ్ వెర్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్స్ అని, లైక్ మ్యాక్ వెర్షన్స్ అని, అలాగే ల్యాప్టాప్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. సో ఇలా యూస్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే like the important and interesting fact is that all these various devices expect the data in various formats. సో ఇక్కడ ప్రతి డివైస్ ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటుంది, డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఇక్కడ వీటిని ఈ ప్రెజెంట్ చేయటం ఎలా, తీసుకున్న డేటాని మనం ప్రెజెంట్ చేయటం ఎలా. సపోజ్ క్లయింట్ అనేవాడు డేటాని నార్మల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మాట్ లో అడిగాడు అనుకోండి. రైట్, కాబట్టి నార్మల్ ఫార్మాట్ లో నార్మల్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది ఇప్పుడు. సో వైల్ సమ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ వాంట్ ది డేటా ఇన్ ది నార్మల్. కొంతమంది ఏంటంటే నార్మల్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ అడుగుతారు, కొంతమంది హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మాట్, ఆర్ కొంతమంది జేసన్ ఫార్మాట్ అడుగుతారు, లేదంటే కొంతమంది ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ లో వాళ్ళకి డేటా అనేది కావాలి. మరి ఇప్పుడు నేను ఏదైతే రిట్రీవ్ చేసుకున్నానో డేటాని, దాన్ని రీప్రజెంటేషన్ అనేది ఎలా చేయాలి, ఒక్కొక్క డివైస్ లో ఒక్కొక్కలా ప్రెజెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. రైట్, సో మనం పర్టికులర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మాట్ ఇచ్చామనుకోండి, సో ఒక్కొక్క డివైస్ లో అది డిస్ప్లే కాకపోవచ్చు, అంటే ప్రాపర్ గా అది వర్క్ అనేది కాకపోవచ్చు. సో మరి అలాంటి కేసెస్ లో ఎలా మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా. సో దీన్ని మనం అవాయిడ్ చేయడానికి మనకి కంటెంట్ నెగేషన్. సో కంటెంట్ నెగోషియేషన్ డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ కంటెంట్ నెగోషియేషన్ డిఫరెన్స్. See, the process of selecting the best representation for a given response when multiple representations are available. So ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్న వాటిలో హెచ్టిఎంఎల్ అన్నాం, టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ అన్నాం, జేసన్ అన్నాం, ఎక్స్ఎంఎల్ అన్నాం, ఇలా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. కానీ బెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవటం ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ది బెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ఏ గివెన్ రెస్పాన్స్ మీన్స్ మనం సర్వర్ నుంచి తీసుకున్న డేటాని రివర్స్ లో మనం రెస్పాన్స్ కదా దాన్ని అనేది. రిక్వెస్ట్ అంటే క్లయింట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ పెడతాం, సర్వర్ నుంచి మనకి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. రైట్, సో రెస్పాన్స్ వచ్చిన డేటాని మల్టిపుల్ ఫార్మాట్ లోంచి పర్ఫెక్ట్ ఫార్మాట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం కంటెంట్ నెగోషియేషన్ అంటున్నాం ఇక్కడ. Clear? And one of the standard of REST services is that the client should have the ability to decide in which format they want a response, like standards of REST services. So REST services standards ప్రకారం ఏంటంటే క్లయింట్ కి ఏ ఫార్మాట్ లో కావాలి అనేది డిసైడ్ చేసుకునే ఎబిలిటీ అనేది ఉండాలి. రైట్, సో దాన్నే మనం కంటెంట్ నెగోషియేషన్ అంటాం. రైట్, అండ్ the fact should be clear that ASP.NET Web API content negotiation means the client and the server. The client and server can negotiate. Right, client and server can negotiate. And
వన్ మోర్ థింగ్, ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు రిటర్న్ డేటా ఇన్ ద రిక్వెస్టెడ్ ఫార్మాట్ బై ది సర్వర్. సో మనం ఏదో ఒక ఫార్మాట్ ఇచ్చామనుకోండి. సో ఇచ్చిన ఫార్మాట్ లోనే మనకి సర్వర్ అనేది రెస్పాన్స్ అనేది ఇవ్వటానికి ఆ ఫార్మాట్ లో ఇవ్వటం అనేది సమ్ కేసెస్ లో, అంటే ఎవ్రీ టైం మనకి పాసిబుల్ అనేది కాదు, ప్రతిసారి. రైట్. సో అందుకనే దాన్ని మనం నెగోషియేషన్ అన్నాం. సో నాట్ డిమాండ్ అంటాం. సో అందుకనే మనం నెగోషియేషన్ అన్నాం. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ వెబ్ ఏపీఐ సర్వర్ విల్ రిటర్న్ ది డేటా ఇన్ ది డిఫాల్ట్ ఫార్మాట్. సో అలాంటి కేసెస్లో ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడైతే క్లయింట్ రిక్వెస్టెడ్ ఫార్మాట్ లో పంపించడానికి రెస్పాన్స్ ని ఫా లైక్ వీలు కాదో, అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తుంది అంటే సర్వర్ అనేది డిఫాల్ట్ ఫార్మాట్ లో మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. రైట్. సో ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే, చూడండి, హౌ డస్ ది సర్వర్ నో ఆర్ ఐడెంటిఫై ఇన్ విచ్ ఫార్మాట్ దట్ క్లయింట్ వాంట్స్ టు రెస్పాన్స్? సో డిఫాల్ట్ ఫార్మాట్ లో పంపిస్తుంది అన్నాం, ఓకే. బట్ సర్వర్ అనేది, సర్వర్ కి ఎలా తెలుస్తుంది క్లయింట్ కి ఇదే ఫార్మాట్ లో కావాలి, డేటాని ఇదే ఫార్మాట్ లో రిటర్న్ చేయాలి అని, రెస్పాన్స్ అనేది ఇవ్వాలి అని సర్వర్ కి ఎలా తెలుస్తుంది? క్లియర్. సో చూద్దాం ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఇక్కడ చూడండి మనకి 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. కంటెంట్ టైప్. సో ది కంటెంట్ type header value requests the web API server to represent data in this format. So the value of content type includes application / JSON or application / XML. That means నాకు ఇక్కడ కంటెంట్ టైప్ అనేది నేను application / JSON ఆర్ application / XML అని ఇస్తే, ఏ ఫార్మాట్ అయితే ఇస్తానో ఆ ఫార్మాట్ లో నాకు సర్వర్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. క్లియర్. అండ్ the accept header value specifies the media types which are acceptable for the response. So response, suppose నేను ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ అని చెప్పేసి application/json అండ్ application.xml ఇలా నేను ఫార్మాట్ అనేది ఇస్తాను, మీడియా టైప్ ఫార్మాట్స్ అంటారు. సో దీని గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం మనం. సో ఏదైతే రెస్పాన్స్ అనేది నాకు ఇక్కడ యాక్సెప్టబుల్ చేస్తుందో ఆ ఫార్మాట్ మీడియా టైప్ ఫార్మాట్స్ అనేది ఇస్తాం. అలాగే యాక్సెప్ట్ క్యారెక్టర్ సెట్. సో accept character set header specifies which character sets are acceptable, such as UTF-8. అలాగే ISO 8859. అలాగే accept encoding. So the accept encoding header specifies which content encodings are acceptable, such as GG. అలాగే language. So the accept language header specifies the preferred natural language support, such as English, US English. రైట్. సో ఇలా మనం యాక్సెప్ట్ అని చెప్పేసి మనం ఇవ్వచ్చు. బట్ చూద్దాం, ఇవి రియల్ టైమ్ లో కూడా చూద్దాం, ఐ మీన్ వర్క్ చేద్దాం దీని మీద ఇప్పుడే. సో ఒకసారి చూడండి అగైన్, అండర్స్టాండింగ్ ది యాక్సెప్ట్ అండ్ కంటెంట్ టైప్స్. సో ది రిక్వెస్ట్ దట్ ఈస్ సెంట్ టు ది సర్వర్ includes accept and content type headers. Clear? A request that is sent to the server includes accept and content type headers. Using the accept header, the client can specify the format for the response. Using the accept header, the client can specify the format for the response. ఏ ఫార్మాట్ లో రెస్పాన్స్ కావాలనేది మనం యాక్సెప్ట్ హెడర్ ద్వారా ఇస్తాం. సో కంటెంట్ టైప్స్, application/XML returns XML, JSON means JSON returns, applications /XML, accept అంటే XML format ఇస్తున్నాం, JSON format ఇస్తున్నాం, right? The server sends the response depending on the accept header and content type value in the request object. So this is called Web API content negotiation. So this is called Web API content negotiation అంటారు, రైట్? అండ్ నౌ ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, నేను ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ SQL సర్వర్ డేటాబేస్ నుంచి నేను ఇక్కడ డేటాను గెట్ చేసుకున్నాను, రైట్? సో ఇదే నేను ఒకసారి రన్ చేద్దాం. సో ప్రీవియస్ లో మనం ఫీడ్లర్ అండ్ పోస్ట్ మ్యాన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. లైక్ మనకి ఇది ఒక APIs ని టెస్ట్ చేయడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఉంది. సో మనం APIs చూద్దాం.
పోస్ట్ మ్యాన్ అండ్ ఫీల్డర్లోకి వచ్చేద్దాం. సో ఇక్కడ నాకు బై డిఫాల్ట్గా ఏ ఫార్మాట్ వచ్చింది, నాకు ఇక్కడ XML ఫార్మాట్ వచ్చింది, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఫీల్డర్ తీసుకుంటాను ఇంకా. సో కంపోజర్లో సో ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఏ ఫార్మాట్లో వచ్చింది ఇదంతా, నాకు జేసన్ ఫార్మాట్లో వచ్చింది కంటెంట్. క్లియర్, జేసన్ ఫార్మాట్లో వచ్చింది. సో ఇక్కడ కంపోజర్లో ఇంకా ఇక్కడ కంటెంట్ టైప్ అప్లికేషన్ స్లాష్ జేసన్, సపోజ్ నార్మల్గా అప్లికేషన్ డాట్ జేసన్ ఫార్మాట్ అని ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు ఇది ఫార్మాట్ అనేది జేసన్ ఫార్మాట్లో వచ్చింది. క్లియర్. అండ్ ఇన్ కేస్ నేను ఇక్కడ కంటెంట్ టైప్ అనేది అప్లికేషన్ / XML అని వచ్చాను, ఎగ్జిక్యూట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, నాకు కంటెంట్ అనేది నాకు ఏ ఫార్మాట్లో వచ్చింది, ఇక్కడ XML ఫార్మాట్లో వచ్చింది. XML ఫార్మాట్లో నాకు డేటా అనేది వచ్చింది, రైట్. అండ్ యాక్సెప్ట్ అప్లికేషన్ / JSON, అప్లికేషన్ / XML. సో మనం ఇక్కడ యాక్సెప్ట్లో 2 ఫార్మాట్స్ ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏ ఫార్మాట్ వచ్చింది, జేసన్ ఫార్మాట్. సో బేసికల్గా మనం ఇక్కడ ఇచ్చినట్లు మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది రిటర్న్ చేసేది ఏంటంటే జేసన్ ఫార్మాట్ ఇస్తుంది. లైక్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ జేసన్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది, రైట్. దట్ మీన్స్ అప్లికేషన్ డాట్ లైక్ టెక్స్ట్ వాల్యూ, టెక్స్ట్ ఆర్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అలా ఇస్తూ ఉంటుంది, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, క్లయింట్ యాక్సెప్ట్ టైప్ అండ్ అలాగే కంటెంట్ నెగోషియేషన్, ఇది యాక్సెప్ట్. సో ఈ త్రీలో మనకి డిఫాల్ట్ గా వాల్యూ వస్తుంది, జేసన్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ, రైట్. సో ఇండివిజువల్ అంటే సింగిల్ గా ఏ వాల్యూ ఇస్తున్నామంటే ఆ వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి XML ఫార్మాట్. సో కాంబినేషన్ తీసుకుంటే మనకి జేసన్ ఫార్మాట్ వస్తుంది, అదే ఇండివిజువల్ గా తీసుకుంటే మనం ఏది తీసుకుంటే అది వస్తుంది, క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, what does the API framework do when we request data in this specific format? సో స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ లో కావాలని చెప్పి మనం ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నామో అప్పుడు API ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఏం చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ది కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్ జనరేట్స్ ది డేటా దట్ వీ వాంట్ టు సెండ్ టు క్లయింట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తుందంటే, మనం క్లయింట్ కి ఏ డేటా అయితే మనం సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఫస్ట్ జనరేట్ చేస్తుంది, రైట్. జస్ట్ లైక్ మన ఎంప్లాయీస్ తీసుకున్నాం. సో మనకి ఎంప్లాయీ లిస్ట్ కావాలన్నట్టుగా ఏపీఐ కంట్రోలర్ అనేది యాక్షన్ మెథడ్ అనేది లిస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ తీసుకుంటుంది. అలాగే లైక్ వెబ్ ఏపీఐ పైప్ లైన్ లో తీసుకుంటుంది అండ్ యాక్సెప్ట్ హెడర్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఫార్మాట్, లైక్ మనకి ఇక్కడ XML ఫార్మాటా లేదంటే JSON ఫార్మాట్ ఇచ్చామా అనేది చూసుకుంటుంది. సో మనం XML ఫార్మాట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే XML ఫార్మాట్ లో, అలాగే JSON ఫార్మాట్ లో ఇస్తే JSON ఫార్మాట్ లో. సో ఈ ఫార్మాటర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ది ఫార్మాటర్స్ ఆర్ కాల్డ్ మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్ అంటాం, క్లియర్. ఇక్కడ వెబ్ ఏపీఐ పైప్ లైన్ లో యాక్సెప్ట్ హెడర్ అనేది ఏ ఫార్మాట్స్ అయితే తీసుకుంటుందో దాన్ని మనం మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్ అంటారు. సో ఏపీఐ ఈస్ గ్రేట్లీ ఎక్స్టెన్సిబుల్. అలాగే వీ కెన్ ప్లగ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ ఫార్మాటర్స్ ఫర్ కస్టమ్ ఫార్మాటింగ్ డేటా. దట్ మీన్స్ మనకు 4 టైప్స్ ఉంటాయి, 4 or 5 టైప్. ఇవే కాకుండా మనం కస్టమైజ్ చేసి ఫార్మాటర్స్ అన్నది కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు, రైట్. ఎక్స్టెన్సిబుల్, సో ఎక్స్టెన్సిబుల్ మీన్స్ మనం ఎక్స్టెన్షన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కెన్ ఆల్సో బి స్పెసిఫైడ్ ఫర్ ది యాక్సెప్ట్ హెడర్, మనం ఇంతకు ముందు ఇచ్చాం. సో ఇన్ దట్ కేస్ ది సర్వర్ పిక్స్ ది ఫస్ట్
formatter which is a JSON formatter and formats the data in JSON. సో అదే కదా మనకి మనం JSON తీసుకున్నాం, అలానే XML తీసుకున్నాం, రైట్, అండ్ అలాగే టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ తీసుకున్నాం. ఏది తీసుకున్నా కానీ మనకి JSON ఫార్మాట్ అని వచ్చింది. క్లియర్? సో అప్లికేషన్ /XML, అప్లికేషన్ /JSON, రైట్. సో ఇలా తీసుకున్నాం. సో మనం సేమ్ ఇలానే క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది కూడా మనం దీనిలో మెన్షన్ అనేది చేయొచ్చు, రైట్. XML has the higher quality factor than JSON. So the server uses XML formatter and formats the data in XML. Most of all, XML అనేది మనకి ఇక్కడ చూడండి క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటే యాక్సెప్ట్ అప్లికేషన్ /XML క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ 0.8, అలాగే అప్లికేషన్ /JSON క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ 0.5. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చూసుకుంటే క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది దేనికి ఎక్కువ ఉంది, మనకి XML లో ఉంది నార్మల్. సో ఈ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది మినిమం వాల్యూ 0, మాక్సిమం వాల్యూ 1, రైట్. So if you do not specify the accept header in the request, then by default the web API returns the data in JSON format. So మనం ఇక్కడ accept header అనేది డిఫైన్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్ బై డిఫాల్ట్ JSON ఫార్మాట్ వచ్చేస్తుంది, రైట్. Now when the response is sent to client, రెస్పాన్స్ అనేది సర్వర్ నుంచి క్లయింట్ కి వచ్చింది. నోటీస్ దట్ ది కంటెంట్ టైప్ హెడర్ ఆఫ్ ది రెస్పాన్స్ ఈజ్ సెట్ టు ది అప్రోప్రియేట్ వాల్యూ. దట్ మీన్స్ మనం ఎప్పుడైతే గెట్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా మనకి దాని టైప్ కంటెంట్ టైప్ అనేది మళ్ళీ అగైన్ మనం ఏదైతే ఇచ్చామో చూడండి, కంటెంట్ టైప్ అప్లికేషన్ .XML అనుకున్నాం. సో XML వచ్చింది, బట్ ఇక్కడ చూడండి కంటెంట్ టైప్ లైక్ సర్వర్ మనం ఏదైతే రిక్వెస్ట్ చేసామో దాని ఫార్మాట్ కూడా సేమ్ నాకు ఇక్కడ చేంజ్ అయిపోతుంది. కంటెంట్ టైప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, రైట్. రెస్పాన్స్ ఈజ్ సెట్ టు ది అప్రోప్రియేట్ వాల్యూ. సో అది కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది, అంటే మనం ఏదైతే ఇచ్చామో రిక్వెస్ట్ లో అదే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ది క్లయింట్ హ్యాస్ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ అప్లికేషన్ /XML, then the server sends the data in the XML format and also sets the content type to application /XML. Clear? And role of media type formatters. See, the web API uses the formatter for both request and response messages. So API అనేది ఫార్మాటర్స్ ని యూస్ చేస్తుంది, బోత్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ రెండింటికి కూడా యూస్ చేస్తున్నాం. When the client makes a request to server, the client has to set the content type header to the appropriate value to let the server know the format of the data that we are sending. సో ఎప్పుడైతే క్లయింట్ అనేవాడు రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాడో సర్వర్ కి, అప్పుడు క్లయింట్ అనేవాడు కాంటెక్స్ట్ టైప్ కంటెంట్ టైప్ హెడర్ ని డిఫైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే సర్వర్ కి తెలియాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది, అండ్ మళ్ళీ అగైన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ లో రెస్పాన్స్ అనేది ఇవ్వాలి అనేది సర్వర్ కి తెలియాలి, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం JSON డేటా ఫార్మాట్ లో పంపించాలనుకుంటే కంటెంట్ టైప్ హెడర్ అనేది మనం అప్లికేషన్ /JSON అని ఇస్తాం, రైట్. అప్పుడేంటి సర్వర్ అనేది JSON డేటాతో డీల్ చేస్తుంది అండ్ అలానే JSON ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది డేటాని. క్లియర్? సేమ్ అలానే XML అయితే XML అలా సిమిలర్ గా సేమ్ అలానే వస్తుంది, సేమ్, రైట్. వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే we can also easily change the serialization settings of this formatter. సో ఈ serialization అంటే లైక్ ఎలా అంటే మనకి serialization అంటే ఏంటి, నార్మల్ గా కన్వర్టింగ్ an object into bytes of streams over a network. సో ఓవర్ ఏ నెట్వర్క్ అన్నాం. సో నెట్వర్క్ ద్వారా మనం ఇక్కడ serialization చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ కేసు ఉంటుంది. లైక్ ఇక్కడ మనం JSON ఫార్మాట్ చూస్తే సో JSON ఫార్మాట్ చూసాం అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చూడండి, లైక్ ఇక్కడ నాకు మల్టిపుల్ వచ్చేసి ఇదే ఉంది, మల్టిపుల్ వర్డ్ కాంబినేషన్. సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్
సో ఇక్కడ డి క్యాపిటల్ ఉంది, ఓ క్యాపిటల్ ఉంది, బి క్యాపిటల్ ఉంది ప్రతి వార్డులో కూడా. సో ఈ కేసింగ్ అనేది నేను చేంజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా. కేసింగ్ దట్ మీన్స్ క్యామెల్ కేసింగ్ అంటే సో ఫస్ట్ లెటర్ స్మాల్ వస్తుంది అండ్ రిమైనింగ్ అనేది క్యాపిటల్ వస్తాయి. రైట్ రైట్. సో అలా క్యామెలింగ్ కేసింగ్ అనేది ఇట్లా కేసింగ్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే, if you want to JSON data to be properly indented and use camel case instead of Pascal case for property names. So we have to do modify the serialization settings in JSON form. That means ఏంటంటే మనకి వెబ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్లో యాప్ స్టార్ట్ ఉంటుంది, దాంట్లో మనం ఇక్కడ చేంజెస్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రైట్. సో వెబ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్కి వెళ్ళినా యాప్ స్టార్ట్లో వెబ్ కాన్ఫిగ్లో లైక్ యాప్ స్టార్ట్లో ఉన్న వెబ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్లో ఈ ఇక్కడ ఈ లైన్స్ అనేవి మనం యాడ్ చేద్దాం. సో చూడండి. సో config dot formatter dot, సో మనకు కావాల్సిన JSON formatter dot serialize settings dot format equals to Newtonsoft JSON format dot indentation and same అలాగే config dot formatters dot JSON formatters dot serialization settings dot contract is equals to camel case property అలాగే ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూడండి. చూడండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డి స్మాల్ లెటర్ వచ్చింది చూడండి. చూడండి మనకి క్యాపిటల్ ఉంది, ఇప్పుడు నాకు స్మాల్ వచ్చింది. రైట్. ప్రతి దానిలో ఇలా. సో క్యామెల్ కేసింగ్ అనేది కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనకి కంటెంట్ దీని ద్వారా. రైట్. అండ్ సో content negotiation, right? And next one, formats, like media type formatters. So the media type formatters are the classes that are responsible for serializing the request or response data so that the web API framework can understand the request data format and also send the data in the format which the client expects. See, in media type formats are classes and ఏదైతే మనం రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ పంపిస్తున్నామో దట్ మీన్స్ డేటా పంపిస్తాం. సో సపోజ్ నేను పోస్ట్ చేయాలి సమ్ డేటాని డేటాబేస్లోకి. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఓవర్ త్రూ నెట్వర్క్ ఏపీఐ యూస్ చేసి డేటాని పోస్ట్ చేస్తున్నాను. రైట్. సో డేటాని పోస్ట్ చేసినప్పుడు త్రూ నెట్వర్క్ నాకు ఆ డేటా అనేది ఎలా అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏం చేస్తుంది, బైట్స్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటాని దట్ మీన్స్ సీరియలైజేషన్ చేస్తుంది ఓవర్ నెట్వర్క్. లైక్ సో మనకి త్రూ నెట్వర్క్ ద్వారా కదా వెళ్తుంది అండ్ అలాగే అక్కడ డీసీరియలైజ్ అవుతుంది, డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మనం పంపించింది ఏంటి, రిక్వెస్ట్ అనుకోండి. మళ్ళీ రెస్పాన్స్ సపోజ్ మనం గెట్ చేసుకుంటున్నాం, అది డేటాబేస్ నుంచి తీసుకుంటాం, అది రెస్పాన్స్. సో అక్కడి నుంచి డేటాని తీసుకొని మళ్ళీ దాన్ని సీరియలైజ్ చేసి త్రూ ఓవర్ నెట్వర్క్ పంపిస్తుంది. అండ్ అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి డీసీరియలైజ్ అవుతుంది. రైట్. సో ఇదంతా ప్రాసెస్ మనకి ఎలా జరుగుతుందంటే యూజింగ్ మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్. సో ఎవరైతే పంపిస్తున్నారో
క్లయింట్ అనేవాడు వాడికి తెలియాలి. లైక్ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది మనకి కనిపించాలి కదా! ఎందుకంటే సీరియలైజ్ అయిపోతుంది. అది ఏ ఫార్మాట్‌లో ఉంటుందో మనకెలా తెలుస్తుంది? రైట్? బైనరీ ఫార్మాట్‌లో వస్తే మనకు అర్థం కాదు కదా! సో, అలానే అది ఫార్మాట్ అంటే కన్వర్ట్ అవ్వాలి. లైక్ బైట్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ నుంచి మళ్ళీ డీసీరియలైజ్ అయ్యి ఆ డేటాని మనకి ఎక్స్ఎల్ ఫార్మాట్, ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాటా, జేసన్ ఫార్మాటా ఇలా మనకి ఫార్మాట్ అయ్యారు. సో, వీటన్నిటికి కలిపి వీటన్నిటిని కలిపి కూడా ఇది రెస్పాన్సిబుల్‌గా ఉంటుంది మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్. సో, మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్ క్లాసెస్ ఏంటి? జేసన్ మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్, ఎక్స్ఎంఎల్ మీడియా టైప్ అలాగే ఫ్రమ్ యూఆర్ఎల్ అలానే జేక్యూరీ. సో, ప్రతిదానికి అప్లికేషన్ /JSON ఆర్ టెక్స్ట్ /JSON. ఎక్స్ఎంఎల్ అయితే ఎక్స్ఎంఎల్ రైట్? ఇలా సో, మనకి 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఓవరాల్‌గా మనకి ఇన్‌బిల్డ్‌గా ఉన్న ఈ మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్‌ని మనం బై యూజింగ్ కోడింగ్ ద్వారా కూడా మనం వీటిని మనం గెట్ చేయొచ్చు. కోడింగ్ ద్వారా కూడా మనం గెట్ చేయొచ్చు. సో, హౌ టు రిట్రీవ్ ది బిల్ట్ ఇన్ మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్. ఇక్కడ బిల్ట్ ఇన్‌గా ఉన్న మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్‌ని మనం ఎలా గెట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్? సో, చూడండి ఇక్కడ నాకు గెట్ మెథడ్ ఉంది. సో, ఈ గెట్ మెథడ్‌లో నేను ఒక కోడ్ అనేది కొంచెం సింపుల్ కోడ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసి నేను మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్‌ని గెట్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఇక్కడ వాల్యూ కంట్రోలర్‌లో స్ట్రింగ్ ఫార్మాటర్స్ సో, న్యూ లిస్ట్‌లోకి తీసుకుందాం. ఫర్ ఈచ్ var item in full configuration dot formatters. So, formatters dot add so item dot now return formatters as enumerable. So, string format లో కదా మనకు కావాల్సింది. రైట్? సో, ఇప్పుడు ఈ గెట్ చూద్దాం. వాల్యూస్ ఏ ఫార్మాటర్స్ మనకు రిటర్న్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి వచ్చినాయి మనకి జేసన్, ఎక్స్ఎంఎల్, ఫార్మ్ యూఆర్ఎల్, jQuery ఉంది. రైట్? సో, ఇక్కడ ఫార్మాట్ టైప్స్ మనకి ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. సో, ఈ 4 కూడా మనకి ఇక్కడ రిట్రీవ్ చేసుకున్నాం మనం. క్లియర్? బై యూజింగ్ కోడింగ్. రైట్. అండ్ సో, ఇక్కడ సేమ్ ఇలాగే ఇలా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే. నాట్ అన్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్ వన్ అండర్స్టాండింగ్ మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్ ఇన్ ASP.NET Web API. See, from the API perspective, serialization is the process of translating a .NET type into a format that can be transmitted over HTTP. సో, మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు సీరియలైజేషన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మన .NET టైప్ అంటే లైక్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకున్నాం. ఇది ఈ ఫార్మాట్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. HTTP అంటే ఓవర్ నెట్వర్క్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అనేది అవుతుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం. రైట్? సో, ది డిఫాల్ట్ ఫార్మాట్ ఈస్ వెబ్ ఏపీఐ కెన్ బి ఐదర్ JSON ఆర్ XML. సో, డిఫాల్ట్ ఫార్మాట్స్ అనేవి JSON ఆర్ XML అవుతుంది. So, a media type formatter that is an object of type media type formatters perform the serialization in the API pipelines. So, ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం. సో, API pipeline మనకి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తుంది. క్లియర్? సో, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది. రైట్? సో, ఒకసారి ఈ మెథడ్ చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏం జరుగుతుంది? మనం ఇది ADO.NET NP మోడల్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ DB కాంటెక్స్ట్ తీసుకున్నాం. సో, DB కాంటెక్స్ట్ నుంచి ఎంప్లాయీస్ టేబుల్‌లో ఉన్న ఎంప్లాయీ ఐడి లైక్ మనం ఏదైతే ఐడి ఇస్తున్నామో అక్కడ ఆ డీటెయిల్స్ అనేది తీసుకుంటుంది. రిటర్న్ చేస్తుంది. రైట్?
సో ది అబౌవ్ మెథడ్ రిటర్న్స్ ఎ సిఎల్ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్ టైప్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇది ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో దానిలో ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఎంప్లాయ్ నేమ్, సమ్ డేటా ఉంది, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, సాలరీ, సిటీ ఉంది. సో అది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ డేటా అనేది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, సిఎల్ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. In order to return the data contained in the employee object to the client, so the employee object needs to be selected. So ఎప్పుడైతే మనం డేటాబేస్ నుంచి తీసుకుంటున్నామో ఆబ్జెక్ట్, సో ఇది క్లయింట్ కి మనం రిటర్న్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో క్లయింట్ కి రిటర్న్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే, బ్రౌజర్లోకి మనం ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి సీరియలైజ్ అవ్వాలి. సో the serialization in the ASP.NET Web API application is generally performed by the media type formatters. సో మనం చెప్పింది మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్ అనేది ఈ సీరియలైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తున్నాయి, రైట్. సో ఏపీఐ మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్ serializes the object which is going to be written from the action method into either change. సో యాక్చువల్గా మనం చెప్పుకున్నది ఇంతకుముందు, మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్ అనేది సీరియలైజ్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ ని అండ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ది యాక్షన్ మెథడ్, యాక్షన్ మెథడ్ నుంచి రిటర్న్ చేసి జేసన్ లో కానీ లేదంటే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ లో కానీ, రైట్, మన హెచ్టిపి హెడర్ లో ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తామో దాన్ని మనం హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ కింద పంపిస్తాం. వన్స్ ది ఏపీఐ మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్ serialize the data into XML or JSON, then the JSON or XML data are written into రెస్పాన్స్ మెసేజ్ బాడీ. సో వన్స్ కనుక అది సిరియలైజేషన్ అయిన తర్వాత మెసేజ్ బాడీలోకి వెళ్తుంది, రైట్. లైక్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి జేసన్ అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్ అనేవి, జేసన్ అయితే జేసన్ మీడియా టైప్ ఫార్మాట్స్, ఎక్స్ఎంఎల్ అయితే ఎక్స్ఎంఎల్ మీడియా టైప్ ఫార్మాట్స్ అనేవి ఇవి సీరియలైజ్ అనేది చేస్తాయి. సో బోత్ ది కేసెస్ లో కూడా both the classes are derived from the media type formatter. సో JSON మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్ అండ్ XML మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్ అనేది, ఏదైనా మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్ నుంచి మాత్రమే మనకి డెరైవ్ చేయబడుతున్నాయి. అండ్ ది ప్రాసెస్ which the media type formatter is chosen is called content negotiation. సో మనం ఆల్రెడీ ఇది డిస్కస్ చేసాం ముందు, కంటెంట్ నెగోషియేషన్ అంటే ఏంటి అనేది క్లియర్. సో అదే రిపీట్ అవుతుంది బట్ కొంచెం ఒక ఐడియా అనేది జనరేట్ అవుతుంది, క్లియర్. సేమ్ ఇదే మళ్ళీ అగైన్ అండ్ అగైన్ అదే రిపీట్ వస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం, దీనిలో మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే క్వాలిటీ, రైట్, క్వాలిటీ వాల్యూ. సో క్వాలిటీ వాల్యూ ది రేంజ్ ఈస్ 0 to 1 with 0 being unacceptable and 1 is being most preferable. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇస్ 1, సో 0.8, 0.9. సో ఇక్కడ క్వాలిటీ చెక్ చూసుకుంటే క్వాలిటీ వాల్యూ ఏది హైయెస్ట్ ఉంది, ఎక్స్ఎంఎల్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ వస్తుంది, రైట్. హై వాల్యూ విచ్ ఇస్ హైయర్ దాన్ ది క్వాలిటీ వాల్యూ 0.8 అప్లికేషన్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నాకు ఈ ఫార్మాట్ లోనే డేటా అనేది వస్తుంది, క్లియర్. సో క్వాలిటీ చెక్ అని అనుకుంటే ఐ మీన్ క్వాలిటీ వాల్యూ కూడా మనం ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ హెడర్ లో. అండ్ హౌ టు రిటర్న్ డేటా ఇంటూ జేసన్ ఫార్మాట్ ఫ్రమ్ ఏపీఐ సర్వీస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యాక్సెప్ట్ హెడర్ వాల్యూ. నేను యాక్సెప్ట్ అనేసి హెడర్ వాల్యూ, యాక్సెప్ట్ హెడర్ లో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ కంపోజ్ లో నేను ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ హెడర్ లో నేను ఇక్కడ వాల్యూ అనేది ఇస్తున్నాను, రైట్. దట్ మీన్స్ యాక్సెప్ట్ అప్లికేషన్ స్లాష్ జేసన్ అని ఇస్తున్నాను, రైట్. దట్ మీన్స్ యాక్సెప్ట్ జేసన్, దట్ మీన్స్ సో వాల్యూని గెట్ చేసుకున్నాం, ఇక్కడ జేసన్ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది ఇక్కడ, రైట్. సో ఇది యాక్సెప్ట్ అప్లికేషన్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ జేసన్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇది కాకుండా నేను ఇలా ఇవ్వకుండా ఇంకా ఏదైనా మెథడ్ ఉందా, లైక్ నో ఈ ఫార్మాట్ లో లైక్ జేసన్ ఫార్మాట్ లో తీసుకోవటానికి. సో టు రిటర్న్ డేటా ఇన్ జేసన్ ఫార్మాట్ ఫ్రమ్ ది ఏపీఐ సర్వీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ యాక్సెప్ట్ హెడర్ వాల్యూ వీ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ ది ఫాలోయింగ్ లైన్ ఇన్ రిజిస్టర్ మెథడ్ ఆఫ్ వెబ్ ఏపీఐ కాన్ఫిగ్. సో వెబ్ ఏపీఐ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ లో మనం ఈ లైన్ యాడ్ చేస్తాం, కాన్ఫిగ్ డాట్ ఫార్మాటర్స్ డాట్ రిమూవ్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్స్. దట్ మీన్స్ మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఫార్మాటర్స్ ని మనం డిఫైన్ చేసామో, లైక్ ఇక్కడ కాన్ఫిగ్ లో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫార్మాటర్స్ మనం ఎక్కడైతే ఫార్మాటర్స్ రిటర్న్ చేస్తే మనకి 4 types ఆఫ్ ఫార్మాటర్స్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో, గ్లోబల్ డాట్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్లో. సో నేను ఆ ఫార్మాటర్స్ నుంచి ఎక్స్ఎంఎల్ నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ,
ఎందుకని బై డిఫాల్ట్ జేసన్ వాల్యూ ఆర్ ఎక్స్ఎంఎల్ వాల్యూ కదా. చూడండి, ది ఫాలోయింగ్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్స్ ద ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ విచ్ ఫోర్సెస్ ASP.NET Web API ఫ్రేమ్వర్క్ టు ఆల్వేస్ రైట్ ఇన్ జేసన్ ఫార్మాట్. రైట్, అంటే మనం యాక్సెప్ట్ హెడర్ అనేది ఇవ్వకపోతే యాక్చువల్గా ఏపీఐ అనేది బై డిఫాల్ట్ జేసన్ కానీ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ కానీ ఇస్తుంది. సో ఈ రెండు ఫార్మాట్లో నాకు జేసన్ ఫార్మాట్ కావాలంటే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ని నేను రిమూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ రెండు ఇంటర్నల్గా బై డిఫాల్ట్గా మనకి ఉన్నాయి కాబట్టి ఫార్మాట్స్ అనేవి. రైట్, సో దట్ మీన్స్ కాన్ఫిగ్ డాట్ ఫార్మాటర్స్ డాట్ రిమూవ్. సో ఇది నార్మల్గా మనం ఇక్కడ ఈ రిజిస్టర్ మెథడ్లో మనం రిజిస్టర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ సేమ్ ఇలాగే ఎక్స్ఎంఎల్ డేటా కావాలంటే జేసన్ ఫార్మాట్. సో జేసన్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం, జేసన్ ఫార్మాట్ అది క్లియర్. అండ్ అలాగే హౌ టు రిటర్న్ జేసన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫ్రమ్ ASP.NET Web API సర్వీస్ వెన్ యర్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ మేడ్ ఫ్రమ్ ది బ్రౌజర్. సో బ్రౌజర్ నుంచి మనకి రిక్వెస్ట్ అనేది వస్తే మనం ఎలా చేయాలి? సో బ్రౌజర్ నుంచి వస్తే ఇక్కడ చూడండి కాన్ఫిగ్ డాట్ సేమ్ అదే లైక్ రిజిస్టర్ మెథడ్లోనే ఇలా యాడ్ చేసుకుంటాం. సో న్యూ మీడియా టైప్ ఫార్మాట్ వాల్యూ టెక్స్ట్ /XML లైక్ HTML సంథింగ్. సో మనకి ఏదైనా అడిషనల్ కావాలన్నా కానీ మనం బ్రౌజర్ నుంచి ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ సేమ్ ఇదే ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ ఇదే టైప్ మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగ్ ఫైల్లో మనం ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, సో ఓవర్ రైడ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇదంతా బల్క్గా మనకు అవసరం లేదు. అండ్ సో కస్టమ్ ఫార్మాట్స్ అంటే కస్టమ్ చేసిన ఫార్మాట్స్ లైక్ రిజిస్టర్ మెథడ్లో మనం ఇది కాన్ఫిగ్ డాట్ ఫార్మాటర్స్ డాట్ యాడ్ న్యూ కస్టమ్ చేసిన ఫార్మాట్. సో ఇలా యాడ్ చేసుకుంటే ఈ చేంజెస్ యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ హెడర్ లేకపోయినా కానీ మనం జేసన్ ఫార్మాట్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్. సో బేసిక్గా కంటెంట్ నెగోషియేషన్ అండ్ మీడియా టైప్ ఫార్మాటర్స్. సో క్లియర్గా డెప్త్గా చెప్పాం అండ్ కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ మీ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.